Привет, друзья! Мы с вами в Стамбуле, и вместо посещения улицы Истекляли и осмотра Галатской башни мы с вами пришли в офис компании INTERRA, которая производит KNX оборудование для автоматизации. Это крупнейшая в Турции компания, экспортирующая в полмира. Сегодня мы с вами познакомимся с основателем и генеральным директором компании, познакомимся с другими ключевыми людьми в компании и, важно, Эрканом, который руководит российским офисом. Конечно же, мы с вами напросились на производство, и мы посмотрим, как все устроено. Ну и посмотрим устройство тоже в шоуруме. Погнали! Medeni Bey, first of all, thanks for your warm welcome and this chance to speak to you in headquarters of INTERRA. We are very pleased to have you here and welcome to Istanbul. Thank you very much. So, as I know, you are a founder and current CEO of the company. Yes. What's the story of INTERRA? How you come up with idea to create this company? Around 25 years ago, I was in the sector. Honestly speaking, one of the first engineers for Turkish market. At that time, I have seen that the market is step by step, let's say, growing. But in Turkey, there was no any actor. And all products was coming from Germany. The requirement from our customers. When they were asking some special solutions, some, let's say, flexible solutions, but there was no chance. And I took that, okay, there are some products, but there is no really a focused, let's say, solutions in terms of customers, let's say, expectations. Therefore, we changed the strategy, fully changed the strategy. We changed the game, actually. We made a decision to develop with our R&D teams some brand new products, but not imitating to anybody. We knew that if we imitate anybody, we have no chance in the market. And therefore, all the products completely unique for INTERRA. Let me give you an example. It was around 15 years ago, and all companies, they were producing the shutter actuators, let's say, switching actuators, fan coil actuators, but we bring together with the logic functions included, with timer functions included, and it was a completely unique products in the sector. Same for the touch panels. Was well accepted in Turkey, also in the global market. Ребята, мы здесь в офисе компании INTERRA на -1 этаже, где производится все оборудование. И с нами здесь Эркан. Эркан, здравствуйте. Здравствуйте, Арманяк. Эркан – директор российского подразделения INTERRA-R, официального эксклюзивного дистрибьютора оборудования в России. Эркан, да. С нами здесь начальник производства, да? Да, господин Самет, он директор производства, сейчас будет нам показать оборудование как производство INTERRA. Супер, да, тогда я предлагаю пойти посмотреть сразу же. Эркан, а я правильно понимаю, что все оборудование производится здесь, вот в этом офисе? Да. И вы каждый раз перенастраиваете оборудование или как это происходит? Зависит от заказа и плана производства оборудования. И здесь меняются компоненты, плата, вот это все система, и готовится количество нужного материала. Ну, я думаю, что давайте не будем торопить события и посмотрим с самого начала, из чего состоит производственная линия. Значит, здесь готовятся печатные платы. И здесь компоненты, как склад, типа сюда грузит, а следующее оборудование оттуда возьмет нужные компоненты и начинает поставить место. Вот здесь, значит, паста наносится на плату, а затем у нас вот здесь вот... Контроль. If it's okay or not. Окей, то есть здесь мы пришли платы, нанесли пасту, проверили, что с пастой все хорошо, платы проходят дальше, то есть это просто непрерывная линия от и до идет. Да. Ага. И здесь у нас уже Yamaha, которая делает вообще все, от квадроциклов и, как мы видим,
до машин для SMD-монтажа. Вот это вот компоненты, которые наносятся на печатную плату с нанесенной пастой. Правильно. We produce here approximately 70,000 PCBs per month. 70 тысяч плат за 1 месяц. Ребята, вдумайтесь. Одна вот эта вот железка. Просто чудовище вообще. Как принтер работает. Ямаха делает чудовище просто. А можете спросить, какой процент брака обычно вот эти машины вот до сюда дают? То есть какой процент устройств либо сама машина отбраковывает, либо вот сотрудники? Yüzde kaç hatayla ürün çıkıyor makinelerden? Yani burada yüzde değil artık binde 10 binde boyutlarla kontrol. Даже не процент из 1000 от 10 тысяч процента. Короче, 0,000. Десятитысячная процента. Печатные платы. Компоненты, понятно, что закупаются. Вот разработка печатной платы и само производство печатной платы тоже здесь делается? CB'lerin kendisini dışarıda yapıyoruz yani farklı ülkelerde. Заказное производство. Заказное, да. Да, но это обычно. А разрабатываете здесь внутри? Да, плата как бы они здесь готовятся, но это как бы сам производство из другого партнера готово приходит сюда с их дизайном, ну, индивидуально, да. И все, дальше здесь монтаж продолжается. Интересно, вот платы тоже в Турции делаются? Турция. Или в Турции? Вот так вот, в Турции. То есть не в Китае, да? Нет. Интересно, круто. Пойдемте дальше смотреть. I also strongly believe that you have to touch your audience to let them know the pros and cons of the system. And also my mission as a vlogger, as an influencer is, what is your approach on marketing to the end customers? I think that the main key point is that we are not promoting a system that we are developing. We are always developing a system that part of the world, a global standard. So it means that today our solution is implemented in Australia, in Singapore, Mexico, in Russia, in all Europe countries. So why? Because of the, let's say, being part of the global standard. The same strategy is here. In what areas INTERRA is more presented, like in hotels, residential buildings, and maybe you can speak about both Turkey, global, and Russia. What's your focus? Actually, in Turkey, we started very strongly, very deeply with the residential market. It's very strange that around our colleagues are saying more than 70, but let's say 17% of the residential market is belonging to INTERRA. And around 4 or 5 years ago, we started also for the hospitality, and we focus on the hospitality. And today, for the all brand chains like Sheraton, Hilton, Marriott, Hyatt, all the global brands, we have references now, and we are working with hotels throughout the world. And last 2 years, we focus on the commercial segment, especially integration to the BMS systems. And we design some very unique solutions to integrate the BMS with the KNX. Especially in the residential segment, we are focusing much more to the residential application with some services together with AI functions now. So in the future, when the customers see some AI functions at their mobile phone, their cars, their different, let's say, vehicles, they will see also in the automation. It means that our products, they will not be only the products standing there, they will be learnable products, making some logic functions automatically. A kind of, let's say, person is listening to you, watching to you, and arranging itself according to your behavior, life behavior. Итак, Эркан, значит, здесь у нас платы поступают, происходит SMD-монтаж компонентов, они запекаются, здесь происходит отбраковка, визуальный контроль, все ли хорошо или нет. И дальше мы приступаем ко второму этапу монтажа, где уже у нас более крупные какие-то предметы, да? Давайте посмотрим. Значит, вот у нас типичный девайс, это актуатор на очень большое количество реле. Вот это у нас клеммы, в которые соединяется все. Вот это вот релейные модули, да, вот клемма отдельная. Соответственно, это, наверное, конденсаторы, не буду прям сильно говорить. И дальше
после того, как поверх SMD монтажа происходит установка вот этих вот всех девайсов, происходит еще пайка, и это мы сейчас посмотрим. Так, вот у нас уже все. Готовый девайс с установленными компонентами заходит, и вот здесь вот происходит финальная стадия. Да, здесь прям чувствуется жарко. Где-то 600-650 килограмма есть металл, который будет покрываться. Вот плата с установленными элементами проходит, там фонтан, с помощью которого, собственно, вот этот вот припой, он как наносится на ножки, и по сути происходит уже пайка. А где там эта штука? Едет? Едет, да, медленно. Жесть, прям расплавленный металл. Во, поднялось! Господи! Ты это снимаешь? Жесть какая! Воу, просто топ! Офигеть! Интересно, как это все на плату не запекается? Остальные места как бы Они защищены, защищены, да. Это да. мы увидели, что они защищены, да. Ну, конечно, оборудование очень такой, ну, тонким настройками. Работает, да. Все вообще просто отвал башки. Очень круто. Как по-русски? Охренеть. Охренеть. Просто охренеть. Ну, это космос, реально. Очень быстро. Ямахи вообще топ. Жидкий металл, быстрый припой, просто отвал башки. Очень крутое технологичное производство. Да. What's the procedure when you decide how do you find out the new product? Which one would you develop next? We have a special team that is listening our customer very well. But the key, let's say, inputs are coming from that team that they are going to very key customers. It could be architect. It could be a system integrator, installer, and these are the real feedback that we have to listen. And we check the technology and the global standard, what is going on, what is the trend going on. For example, IX series, for example, IX2, IX3, IX4, IX10, now IX15 series, we started 3 years ago. We already have seen that everything is changing. In the car, the mechanics switching is changing. Everything is getting digitalized, fully digital. And the platform is very flexible to, let's say, integrate with different also systems. And today we completed all the projects, and these projects are now running in the world perfectly. How many SKUs you have in your portfolio currently, like more or less? I would say it's changing, of course, but around 500 devices. Wow, Yeah, 500 devices. Yeah. But we never say that we are selling products. INTERRA is not selling any products. We are a solution provider. Because from the day one, we designed INTERRA as a project business solution provider. What is the volume of the products you are producing each year? And maybe you can give us some hint on the growth, like recent couple of years. Yeah, I would say the growth rate is really more than 30%. Let's say volume of the products, there is no clear feedback. Because why? Because we are doing the project business. In one project, for example, in Turkey, it was consisted of 3,000 apartments. And it's prolonged in time. Yeah, around 2 years, for example. We have many projects like this. And with these projects, everything is changing. So as we are not doing the wholesaler business, Эркан, здесь у нас уже следующий этап производства, да? Расскажите, что здесь происходит? И здесь уже как бы готовый продукт тестируется именно сенсорных экранах. И здесь одновременно 96 экранов можно тестировать. Там все калибрация, все здесь делается автоматически. И если есть проблема, она как бы возвращается на доработки. На работки, да. Интересно. Что еще здесь происходит? Сборка, вот я видел, какая-то финальная происходит, да? Сборка, там упаковка, есть как бы ремонтные части, если там какое-то оборудование надо еще раз как бы тестировать, или бывает редко какие-то браки, они обращаются сюда, и здесь тестируется все. Предположим, если вдруг случается так, что какое-то оборудование сбойнуло у пользователя,
то, допустим, его же могут вам отправить, а вы можете проанализировать, какие проблемы были, и там понять это, может быть, там... Мы как решаем? Конечно, когда в России, я говорю, да, какие-то брак или проблемы с оборудованием, это мы сразу не отправляем в Турцию. Клиент нам обращается, Эркан или Интера, у нас проблема с этим оборудованием. У нас как бы склад есть, мы сначала ему даем новое оборудование, все, он проблемы своей стороны решает. А потом мы просим, они заполняют форму. Сначала наш специалист в России это контролирует, посмотрит, если там решается, все. Если и у нас решать не можно, мы отправляем это уже. в Турцию. Ну, в конце концов, для как бы клиента это прогресс он не видит. Он просто решение быстро получил решение проблемы, Все. а вы изучаете проблему Да. и понимаете, нужно ли вносить какие-то изменения, Конечно. или все хорошо и причина внешняя. Да, если все как бы из, может быть, неправильно подключение или другой проблема, мы говорим, ребята, эта проблема была из-за что-то. Если это реально как бы заводской какая-то проблема, ну это понятно, наша все бесплатно замена. Супер. To be successful in the market in smart home, I believe that reliability is the key. What procedures do you have in your company to be sure that the products are reliable, both technical-wise and soft-wise? By the way, we have very strong, very deep, let's say, knowledge engineering R&D team. Today at INTERRA we have the laboratories. The all products without laboratory approval, they cannot run in the market. All products are KNX certified. You are already presented in half of the world. Maybe you can give us some vision on coming 3, 5, 7 years future. I believe the products itself is nothing. If you focus on the products, you only have products. But if you like to, let's say, be part of the trend in the world, the wind, you know, that is moving very fast now in the world. And I believe for, especially in Europe, many companies now is suffering from this process. Especially the process is now growing in America, China, very fast. But product we can produce. It's not a problem. We already completed the whole range. Integration to the, especially the software side, to the AI functions, to the especially multi-protocols, to bring the things together. Because the trend, the feature is integration. Hi Nеше, first of all, thanks for your warm welcome, and we are happy to be here and talk to you. It's a pleasure to have you. What's your position at INTERRA? Okay. I'm the International Sales Director at INTERRA, and that means that all the sales outside from Turkey, it's our responsibility together with my team. You have many offices in many countries, and Correct. you sell at even more countries, so many. So I don't want to tell it by myself, so I want you to tell us more about in how many countries are you presented. Well, we are presented in more than 100 countries in the world, and it is expanding every single day. And actually, we are also changing our strategy, and we started this 2-3 years ago. We started to open our own INTERRA offices as a hub. For example, we have our office in Germany, where we have also a joint venture, and this joint venture, that is a hub for Europe. Now we are open, we recently opened also one in Singapore. So it is a hub for the Asian Pacific countries. And also we have some more plans for Italy, Spain, but in a lot of countries, in more than 30 countries, we have already an INTERRA office, like in Russia. I believe that usually professionals are engineers, and they are not very familiar on marketing, on sales, and sometimes they tend to sell technical solutions, but not the experience that user will get. We support them in all kinds, because what we say, our partners are the experts in their country. They know the market much better as we do. They know the market, but we support them. In what kind?
in education. We say, okay, let's organize together seminars, transfer the knowledge to them. What we do is one of our academy colleagues go there and present the products, different audiences. We present our products to, but also we invite them to go and talk to technical schools because the education starts at the beginning. Yeah, absolutely. So we also say to our partners, if you need devices for promotional activities, you can ask us and we will supply them to you. So we support in education. And that is the most important part, because if the knowledge is spreading around, then you can only be successful. Эркан, давайте сначала, наверное, начнем с того, как вообще дела в России идут у Интерра Россия. Вообще-то хорошо, потому что сейчас больше людей про нас знают. Люди, компания, специалисты, инженеры доверяют наши бренды и продукты, они используют свои объекты. Гостиница, там, резиденция, комплексы и так далее. У нас есть технический специалист, который тоже помогает правильно решениями, чтобы оптимальное решение было. Да? Наша цель не продать максимальное оборудование, а именно решать эту задачу для автоматизации здания. Да, то есть мы разговаривали, что уже Интерра предлагает обучение. То есть можно прийти в Интерру, и если, допустим, большого опыта нету в оборудовании, то можно прийти и сказать: Эркан, хочу обучиться, то есть вы предоставите какой-то обучающий курс, а затем будут вот такие вот специалисты, которые технически будут поддерживать на первых каких-то проектах, чтобы люди могли вкатиться, скажем так, в эту профессию. У нас есть партнеры в России, это сертифицированных тутор, можно им обращаться, но мы говорим, это человек как бы от Интерра. Там люди профессионалы, очень хорошо знают KNX как бы рынок, поэтому есть у нас это решение, да. Окей, то есть условно человек, который хочет войти в профессию, может прийти, пройти обучение, получить поддержку. Я так понимаю, что всю линейку оборудования, которая здесь вот у нас за спиной, вы в Россию тоже привозите, поэтому любые потребности в любых объектах можно закрыть. Да, 95% оборудования, то, что вы здесь видите, можно получить в России. У нас, знаете, склады есть, и доставка достаточно быстро. И если что-то срочного, да, у нас есть возможность даже за 5-7 дней привезти оборудование. Ничего себе. Таким менталитетом мы работаем, чтобы минимальная бюрократия, да, там кучу записей туда-сюда, сначала решаем проблему наших клиентов, а потом уже разберемся. Бюрократия во вторую очередь. Да. И у вас в Москве есть шоурум тоже? То есть если кто-то хочет, наверное, поближе пообщаться, познакомиться, то могут прийти в шоурум, пообщаться с вами или с кем-то из представителей. Конечно. У нас двери всем открыты. Это шоурум не только как бы свой, да, скажем так. Это открыто для всех наших как бы клиентов. У нас есть и демо-боксы, демо-чемодан есть, да. Пожалуйста, мы даем на тестирование. Пожалуйста, неделя, 2 месяца, сколько нужно, тестируйте и обращайтесь к нам, какие функции вам хватало или не хватает. Мы это себе тоже запишем, да, как комментарий, чтобы в следующем выпуске это, если нужно какую-то функцию, добавляем. Всегда мы открыто связаны и помочь наши партнеры клиента. Ну и вы живете в Москве, и вы еще и говорите на русском. Поэтому здесь нет такой момент, сегодня с Эрканом поговорю, а завтра вместо его будет какой-то другой менеджер, директор, такого нет. Я как бы хозяин, учредитель компании INTERRA-R в России, и как бы главный мой бизнес. How long ago you decided to go to Russia? 3 years ago. We actually started 3 years ago together with our INTERRA-R team, INTERRA Russia team. So we see that there is a huge market and there is a huge opportunity, and together with Erkan, we are really growing the market. And one of their colleagues is also a former colleague of us here in Istanbul. So he joined the INTERRA Russia team. Oh. So
also that is transferring the knowledge, and we are just at the beginning in Russia. You have Erkan with INTERRA Russia. Yeah. So is it an exclusive? You have one representative office, or you do like the distribution management? No, we have with Erkan and our INTERRA Russian organization, we have an exclusive agreement, which means they have to build the sub-distribution themselves. Of course, we can, if they need our advice, sometimes we change our information with each other. They have to grow the business underneath. That is the key to success. You cannot, from the top, you cannot organize and serve everybody. And the SIP distributors has to work with the system integrator or designers or architects or construction companies, because they have more knowledge about their area and the projects going on in their area. Because we are a manufacturer, and our strength is being a manufacturer, flexible manufacturer. You obviously have many plans. Maybe you can give us some hints of. Well, that Mr. Erkan can tell that more in detail, but we are now entering, because in the project level side, because there is always a lead time to get into the projects, and we are now signed in as a brand name in a lot of projects. So in the upcoming time, you will see INTERRA brand as a reference in a lot more projects. I personally believe that home automation will come to almost every house. So it's maybe a little bit after, for example, air conditioning and regular stuff that we are getting used to. For example, I don't know, plumbing, hot water in our taps. What do you believe, and maybe for yourself, what are best automations at your home that you can do? What you like most of all at your home automation? I would say this is fully depends on the level of the customers. As you said, there is no escape from the automation, from the digital. There is no. Absolutely. And in the future, in 10 years, I would say nobody will use the mechanic switch. This is very clear. 25 years ago, controlling the shutters, switchings, air condition was magic. Yes, it was magic. Absolutely. Speaking of matter, we know that there is Connectivity Standards Alliance backed by Google, Amazon, Tuya, Silicon Labs, and some tech guys, like all the top companies in the world. And I would say that most of them. So, do you feel any threat from wireless technologies? So, for example, Zigbee, Matter over Wi-Fi, Matter over Thread. So what do you think on it? As you know, that the organization actually of the Matter was the same organization of the Zigbee also. Zigbee, yes. So the system was already working with the Zigbee, Bluetooth, and Wi-Fi. But they changed. They also put the Thread also as a new protocol, wireless protocol, relatively much more reliable. But on the protocol side, on the let's say wireless protocol side, you have Thread, and you can also integrate the Zigbee, Wi-Fi, or Bluetooth. But as a KNX manufacturer, of course, Thread is much more advantage, compared to others. If you have a big project, then you have a KNX bus system, because the project should work reliable way. So you have a KNX bus system, but if you go outlet or additional function, you can integrate to the Matter Thread, and over one application you can control everything together. Эркан, мы приехали в закрытый клубный жилой комплекс Чамлы-Вады, и здесь вы партнеритесь с застройщиком. Да, и здесь почти 1000 квартир, и все оборудованы с интерами. Это сначала партнерство с застройщиком. Сначала они предлагают свои все клиенты стандарты умного дома KNX INTERRA. То есть по умолчанию на всех квартирах идет базовый набор? Базовый, да. По желанию люди могут добавить и другие функции, это без проблем. Сейчас мы будем квартиры идти, и там посмотрите, какое оборудование, как решение. Пошли.
Эркан, теперь мы в квартире, мы видим ваш большой экран, это 10-дюймовый экран, да? Да, это INTERRA 10-дюймовый. И отсюда можно управлять всем светом в квартире, можно управлять шторами, а еще можно камеры смотреть. Допустим, вот там на парковку можно заглянуть, или же за детьми заглянуть. Вот все, камера подключается, все видно, и можно смотреть там, а где дети, все ли с ними хорошо. Но этим не все заканчивается. Что еще можно делать с интеровскими панелями, которые стоят здесь вот в квартире? Короче, здесь можно, как всю информацию, например, курсы доллара, евро, да, экономики или какие-то новости важные, можно заказывать химчистка, такси или другие сервисы. Также здесь мы находимся в жилой комплексе, и здесь есть как бы клубный дом, там для детей, здесь тоже конный клуб. Все можно как резервация. Позвонить отсюда, прямо сделать резервацию, и ничего, телефоны никакие, ничего искать не нужно. Прямо одну кнопку, все, охрана звонит, или какой-то сервис нужно, например, сантехник, примерно, да, и все, одну кнопку, и она фиксируется, там система, общее управление, как BMS, и это гораздо комфортно. Ну и, допустим, детей можно научить, что если они одни остались в квартире и что-то случилось, они могут подбежать и вызвать охрану, и там охрана им поможет. Одну кнопку, да, конечно. Да, здорово. Ребята, я, как всегда, решил залезть и все посмотреть. Вот здесь вот за мной щитовая, я уже открыл. Здесь у нас вся силовая автоматика, стоит Легран. Дальше стоит оборудование умное. Это модуль актуаторов, вот один большой на 20 каналов, и здесь тоже на 20 каналов. Блок питания, шина KNX и все. Супер компактная история, но она обеспечивает управление всем домом. Ну а сам экран обеспечивает интеграцию со всеми системами дома. И вот все то, про что Эркан сказал, можно сделать прямо с экрана. Эркан, мы уже находимся в готовой квартире, и в таком виде с базовой комплектацией умного дома ее и получает будущий хозяин. Это очень удобно, наверное, с точки зрения того, чтобы не было какого-то ремонта, штрабления и так далее, но наверняка можно еще как-то доапгрейдить, доустановить каких-то систем. Да, конечно, это как бы минимальное решение, да, как ты правильно сказал, просто всем подходит. Дальше добавлять другие функции или оборудование, это уже желание как бы нового хозяина, можно так сказать. То есть это вот то самое системное партнерство INTERRA с застройщиками, про которое мы говорили, и, соответственно, можно из всего набора решений, можно еще, может будущий житель докинуть то, что ему понравится. Да, конечно. И также можно не только как бы проводную и беспроводную систему можно подключить, колонки можно подключить. Короче, здесь максимально гибкие решения. То есть даже после ремонта ничего штробить, резать не нужно, можно беспроводное что-то подключить и все интегрировать в систему. Да. У нас есть тоже оборудование, например, шлюзу для Wi-Fi подключения, для инфракрасных для подключения. можно. Например, да. Поэтому любое другое оборудование, тоже INTERRA оборудование, как KNX систем, общается. Вообще супер просто. Эркан, мы переместились из жилого комплекса в отель, и этот отель тоже ваш партнер. И, пожалуй, первое, что я заметил, что при входе нет вот этих вот слотов, куда устанавливать карту, которая, собственно, обычно запускает все. Расскажите, как здесь все работает. И здесь гостиничное использование датчики присутствия. Короче, это как мультидатчики присутствия и температуры читается. Поэтому, когда в номере люди есть, это понятно, всю систему как бы включена. И если даже как бы человек кровати лежит, там телевизор смотрит или что, но все равно это сенсоры как бы читают, что здесь есть люди. Эркан, здесь у нас установлено много выключателей с термостатом. Здесь только контроль температуры воздуха или теплые полы тоже есть? Теплый пол тоже есть, и воздух контролируется. Каждой комнатой как бы отдельно можно управлять. И также это все внизу, как бы администратор, да, они тоже увидят, какой градус сейчас в номере, какой потребление электрика идет. Ну, как бы общая информация, они тоже видят, что здесь люди есть. То есть помимо комфорта гостей, это еще и экономия энергии для самого отеля. Да. Ну, конечно, представьте, если 200 номер, 400 номер, такие гостиницы, это все чуть-чуть, но в общем за годовым объемом достаточно
достаточно серьезно. Ну да, такая автоматизация окупает себя довольно быстро. There are some wireless technologies coming onto the market. So what do you think of that? Do you feel any threat from that side? No, not at all. And as INTERRA, we are not really standing still in this kind, because that is our uniqueness. We are constantly on the move and developing. And right now, we are preparing a very nice solution for that coming up very soon. Oh, okay. We're thrilled to know what's that gonna be. KNX association is quite big, I believe, yes. 500 plus brands. Yes. So how is competition with big names like, I don't know, Siemens, yeah. ABB and other guys, big markets? Well, it is challenging, but not too much. And that is the good part of it. So I have very much respect for all my colleagues in this industry. But in some countries, their flexibility in moving on with developments of the new products is in some countries not very fast. So in technology, you have to be fast. Absolutely. So that gives us a lot of benefits compared to our competitors. They have maybe a bigger name, but nowadays, if you're looking at the INTERRA portfolio, we have the full scale. So with one brand, you can fulfill with one brand the whole project. Not a lot of competitors can say that. Nеше, it was a pleasure to talk to you. Thanks for your time. And I wish you all the success in Russia and all other markets. Thank you very much. It was a pleasure to have you here. Thank you. Thank you. Usually when I speak to professionals, and especially KNX professionals, they are engineers, they have like tens of years of experience. That's so cool, so great to hear from you about this integration, openness, and strategy and philosophy of all this. I believe that makes INTERRA successful. And now I see, already talked with Erkan, already talked with your colleagues. Now I see that this is your vision coming to all the company, through everything what you do. And I really like that, and I am thrilled to hear that. A couple of last questions. Have you ever been to Russia? I have been, but it was 10 years ago. Oh. I spoke with already Mr. Erkan. Oh, hey. Okay. I like to come. Okay. Because we have also fairs. Yes, many. You know. He promised to me, and yes, he promised to me, and especially in 2025, I like to make a visit also to there. This is very important for us, and what we can do, what we can change from our side. We are very happy to invest in INTERRA-R for Russian market. I'm very happy also the KNX awareness is quite strong also in Russian market, and people are very technical minded. They are very strong at technical. If it was other way around, it would become much more difficult for us. So we are very happy. You know, we are so much optimistic for the future. Also, we will continue to transfer all the know-how, everything to our INTERRA-R local company. We are optimistic for the future. I believe that you will like renovated Moscow, I would say. Thanks a lot for this warm welcome and talk. That was a real pleasure for me. Thank you. It's our Thank you pleasure. very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Ну что, ребят, мы сегодня познакомились ближе с компанией, пообщались с директором и основателем, узнали его видение, пообщались с директором по развитию бизнеса и Эрканом, который руководит российским офисом. Посмотрели здесь шоурум, посмотрели несколько объектов, на которых уже установлено все это оборудование. Ну и даже нас пустили в святая святых на производство, ребята. Поэтому дайте знать в комментариях, что думаете по поводу, в первую очередь, видения директора, во-вторых, про все, что вы увидели. Ну и не забывайте подписаться на канал и влепить лайк.